Hello everyone, you are welcome on YouTube channel Learn for Knowledge. Dear students of 7th standard, today we are going to learn Chasing the Sea Monster English Workshop Questions and Answers. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण चेसिंग द सी मॉन्स्टर्स हा जो काही लेसन आहे या लेसन खाली जे काही क्वेश्चन्स जे काही प्रश्न आलेले आहेत त्याचे आन्सर्स त्याची उत्तरे बघणार आहोत. Activity number 1. From the passage, find all the words and phrases used to describe the monster. त्या राक्षसाचे म्हणजे प्रचंड प्राण्याचे वर्णन करणारे शब्द व शब्दसमूह पाठामध्ये शोधा व लिहा. आता कोणते वर्ड्स आणि फ्रेजेस आलेले आहेत त्या प्राण्याचे वर्णन करणारे? याचा आन्सर आहे द ॲनिमल, द फिअरसम क्रीचर, अननोन क्रीचर अ लॉंग ब्लॅकिश बॉडी, दॅट इन्फर्नल बीस्ट, द मोशनलेस ॲनिमल. अशा प्रकारचे वर्ड्स आणि फ्रेजेस त्या प्राण्याचे वर्णन करण्यासाठी वापरलेले आहेत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 2. हाऊ लॉंग डज द होल इव्हेंट डिस्क्राइब्ड इन दिस पॅसेज टेक? वर्क इट आउट बाय रीडिंग द पॅसेज. या पाठात वर्णन केलेली सर्व घटना किती काळ चालू असते? याचं आन्सर आहे द इव्हेंट टेक्स अ लॉंग टाइम फ्रॉम द नाईट बिफोर टिल द नेक्स्ट इव्हिनिंग. ॲक्टिव्हिटी नंबर 3. हाऊ डीड द बॅटल बिटवीन द शिप अँड द मॉन्स्टर एंड? जहाज व तो राक्षस म्हणजेच प्रचंड प्राणी यांच्यातील लढाई कशी संपली? फाइंड अँड कॉपी द लाईन्स व्हेअर यू फाइंड द आन्सर टू दिस क्वेश्चन. या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला ज्या ठिकाणी मिळतं अशा ओळी तुम्ही शोधायच्या आहेत आणि लिहायच्या आहेत. याचं आन्सर आहे व्हेन द शिप वॉज 20 feet अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर लेड लँड लॉन्च्ड हिज ड्रेडफुल हर्पन. द विपन हिट सम हार्ड सबस्टन्स. द इलेक्ट्रिक लाईट ऑफ द मॉन्स्टर वेंट आउट अँड 2 enormous water sprouts crashed onto the deck of the frigate, speeding like a torrent from one end of the ship to the other. These toppled crewmen broke spare masts and yardarms from the lashing. A hideous collision had occurred and the narrator was thrown into the sea. The battle ended there. Activity number 4. What attempts did the ship make to defeat the monster? त्या राक्षसाचा पराभव करण्याकरिता जहाजावरील लोकांनी कोणते प्रयत्न केले? फाइंड अँड कॉपी लाईन्स फ्रॉम द पॅसेज डिस्क्रायबिंग ॲट लीस्ट 2 ऑफ द अटेम्प्ट्स. त्यातील 2 प्रयत्न जे आहेत तर ते लिहायचे आहेत. त्याचा आन्सर आहे इन द फर्स्ट इन्स्टन्स द कमांडर ऑर्डर्ड द इंजिनियर to sail full steam towards the animal. They chased the animal, but the animal still off swiftly. Their forecastle cannon was immediately loaded and leveled. The cannoneer fired a shot, but failed the target. The other gunner took aim for a good while. The shell reached the target and hit the animal, but it bounced off its rounded surface. The animal vanished. आता सेकंड अटेम्प्ट बघा. The hunt continued at 10:50 in the evening. The monster reappeared 3 miles away from the ship. The commander ordered to attack when it was 100 feet away from the ship. The harpoon was launched but of no use. 2 enormous water sprouts crashed and devastated the ship, and their attempts failed. Activity number 5. Find the different units of measurement mentioned in the passage and get more information about them from the internet. परिच्छेदात नमूद केलेली विविध मापे लिहा आणि काही माहिती इंटरनेटवरून शोधून काढा. त्याचं आन्सर आहे 5 miles अवे,
a mile and a half, a meter, some feet above, 6 inch, 3 miles. Two cable lengths, 100 feet, 20 feet. Activity number 6. Find all the words ending with the suffix less. पाठातील अंत्यप्रत्यय लेसने शेवट होणारे शब्द लिहा. लेसने शेवट होणारे शब्द आहेत बघा, मोशनलेस, इमोशनलेस आणि टायरलेस. Thanks for visiting to our channel. Please like, share and subscribe our channel.